ভারত জুড়ে খনি সুরক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য জাতীয় স্তরের খনি সুরক্ষা পুরস্কার MSA 2024 অনুষ্ঠিত হয়। DGMS এর তত্ত্বাবধানে এবং পৃষ্ঠপোষক AIMSA শ্রী প্রভাত কুমারের নির্দেশনায় AIMSA দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা হোস্ট করা হয়েছিল। ইভেন্টটি প্রচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক চিহ্নিত করেছিল এবং মাইনিং অপারেশনে উচ্চতর নিরাপত্তা মান স্বীকার করা একটি জাতীয় স্তরে অননুকরণীয় সুরক্ষা অনুশীলনগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ধারণাটি শ্রী প্রভাত কুমার DGMS ধানবাদ দ্বারা প্রবর্তিত হয়। কয়লা, ধাতু, তেল এবং গ্যাস খাতের খনিগুলির বিভিন্ন বিভাগ এবং উপশ্রেণীতে বিজয়ীদের অভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছিল। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি সকাল 9টায় শুরু হয়। অসামান্য পারফর্মারদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য সমস্ত খনি শিল্প এবং খনি সম্প্রদায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যার মধ্যে CMD BCCL শ্রী সমীরণ দত্ত, MCL শ্রী UA কাউলেকে যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতি, ডক্টর অঞ্জলি কুমার BCCL সম্পাদক এবং শ্রী SS প্রসাদ DDG DGMS আহ্বায়ক। পুরো অনুষ্ঠানটি শ্রী PM এর নির্দেশনায় সংগঠিত হয়েছিল। Workmen are also going. But this time, combined almost like 18,000 sites, DGMS is expecting and guiding the country in presentation. Coal mines, metals, oil sector. And I congratulate all the persons who have made good starts today. From all the countries, in the stars who have experienced the way technology is upgrading, digital is also going, as well as enhancing safety also. Similarly, the self-regulation recently last decade we have seen everyone is now self-responsible, being a mine operator or a principal employer, making of this safety management plan and updating. Unless you own it, the safety standards will not follow. So we have to go on skilling, reskilling, and technology upgradation. Some digital is also going in some of the mines. 5G technology is also in place. So it is a continuous learning process within our legislative policy. Learning throughout the way. We have to put emphasis on safety. Previously, there is a old slogan, समाज में नारी प्रधान काम में सुरक्षा प्रदान। अभी we have seen 100 number of people are transgenders, Tatas. Now समाज में नारी प्रधान. Today we gather to recognize and celebrate the extraordinary efforts and achievements in ensuring safety in the mines. I really bring to your notice that this concept of national level mine safety awards was voted by other than DGMS Prabhat Kumar Sahab, and when a few months ago he voted this idea, and he also liked that Chairman Board India, Shri PM Prasad Sahab, holds this for the first time in history. Sir was very kind enough, Chairman Board India was very kind enough to hold this event. So I welcome him and also thank you, Prabhat Kumar, Director General of DGMS, for conceptualizing such an extravagant and historical sectoral safety award function. Thanks a lot, sir. I also wish to welcome and acknowledge Sri PM Prasad sir, Chairman of Coal India, who is also presiding over today's function and leading the coal industry in India like never before. Your commitment to safety and innovation in the mining industry is greatly appreciated, sir. I also
consisting of Sri Prabhat Kumar DGMS as patron, all the DGMS of the DGMS office, all the CEOs, CMDs, chairmen of different coal, metal and oil and gas mining companies as members of this committee. I am particularly delighted to welcome the Deputy Director Generals of DGMS, Sri Ujjwal Kar, DDG Headquarters and Central Zone, Sri D. Nayak, DDG Mechanical, Sri R.T. Mandekar, DDG Non-Transport, Sri Ajay Singh, DDG Electrical, Sri Vinod Singh, DDG Assistant, Sri Dev Kumar, DDG South Zone, Sri Dr. S.S. Prasad, DDG Assistant Administration, Sri Ramkumar Vinasa, DDG West Zone and North Zone. I also welcome the CMDs, chairman and CEOs from various companies of different sectors, coal, metal and oil and gas. Sri Pankaj Kumar Goswami, Director Oil, Sri Dr. Veena Reddy, Director Technical Coal India Limited, Sri Amit Saxena, CMD Oil, Sri Dhruv Mishra, CEO, Hindustan Zinc, Sri Manoj Kumar, CMD, CMPL, Sri J.P. Dwivedi, CMD, Western Coalfields Limited, Sri V. Sairam, CMD, Northern Coalfields Limited, Sri Ghanshyam Sharma, CMD, Hindustan Copper, Sri J. Swami, MD, ASMSCL. Also, I welcome Sri Vinay Kumar, Director MMDC, Sri Venkateshwar Reddy, Director Projection Planning SCCL, Sri S.C. Suman, Director HSCI, Sri Shivam Sudhakar, Director FPDC and Chairman, Sri Pankaj Kumar, Director NTC, Sri Atul Bhumi, Director SAIL, Sri Chantal Goswami, Director WPCL, also seated in the front rows and also in this podium. The representatives from the safety board members, all of your presence here today underscores the collective commitment of our industry to prioritize safety among all else. This event is a testament to the collaborative spirit that drives our industry's forward. It's a moment to reflect on the progress we have made, share best practices, and to reinforce our unwavering commitment to the safety and zero harm, and well-being also of the well-being of the workforce. My name is Venkateshwar, as you all know. Bureau Report, Channel 10.